One clay pot, a hole in the ground, 5 minutes. I found an irrigation trick that waters your garden for 6 months straight without you ever having to lift a finger or touch a garden hose. No fancy timers, no leaky drip lines, and definitely no sky-high water bills. I discovered the ancient world perfected this technology 4,000 years ago. NASA tested it for growing food on Mars. Universities across 3 continents have proven it uses 70% less water than the drip systems lining every single garden center shelf out there. Yet if you and I walk into a hardware store and ask about Ollas, we get nothing but blank stares. I found 2 reasons why this 4,000-year-old secret vanished in just 50 years. One involves a method so efficient, it threatened to make an entire industry obsolete. The other involves fertilizer giants realizing constant watering was far more profitable than honest working solutions. By the end of this video, I will show you exactly how to build a system that has kept gardens alive through droughts, fed families, and outlasted every modern irrigation fad invented in the last century. But first, I need you to see what was buried and why big corporations made sure you never learned about these clay pots. If you have ever stood in your garden with a hose in your hand, watching water puddle on the surface and run off before reaching the roots while your bills climb every summer, you and I are about to discover something that changes everything. Subscribe for more garden secrets. This is older technology that works so well it requires no upgrades, no parts, and no middleman standing between you and your garden. Here is where I start. I read about a Roman writer named Columella who documented something across the Mediterranean. He saw farmers burying unglazed clay pots, filling them with water, and then simply walking away. These simple terracotta pots were incredibly porous. Water seeps through the clay walls directly into the surrounding soil. Moisture spreads in a perfect sphere, reaching the plant roots exactly where they need it most. No surface runoff, no evaporation, no waste. Columella wrote about this as common knowledge, a technique so obvious it barely even required an explanation. He was just documenting what ancient China perfected 2 millennia earlier. Archaeological digs in the Yellow River Basin found buried vessels dating back 4,000 years. I found the same tech in Africa, Peru, and among the indigenous peoples of the American Southwest. This was not a local trick. Comment below if you have ever seen this. How do you water plants when water is scarce and every single drop really counts? The answer I found across a dozen civilizations was the Olla, the Spanish word for pot. Now let us look at the evidence for this together. The Olla is not folklore. It is physics and biology working in a system so elegant it has never been improved upon. When I bury a clay pot and fill it, the porous walls act as a membrane. Water molecules escape through microscopic pores and diffuse slowly into the surrounding garden soil. The rate of seepage is controlled by moisture. When the soil is dry, suction increases and water flows much faster. When the soil is saturated, the flow slows down to almost nothing. This system self-regulates. My plants get exactly what they need when they need it without any input from me. Roots are attracted to moisture and grow directly toward my buried pot. They form a dense network around the clay, maximizing water uptake. The entire root zone stays moist, never waterlogged, and never dry. This is the optimal condition for healthy, thriving garden plants. Like this video if you love old tech. Now this is where things get weird. I noticed this 4,000-year-old method recorded by Romans and perfected by Chinese. It worked globally for ages yet vanished from American farming in under 50 years. To me, the timeline is clear and the culprit is unmistakable. 1945 marked the end of the Second World War. Factories that made explosives suddenly needed a brand new product to sell. Ammonium nitrate, once a bomb ingredient, became the base for synthetic fertilizer. The Haber-Bosch process, a former military secret, flooded markets with cheap nitrogen. Giant chemical firms like Monsanto and Dow pivoted from war to agriculture. Their new business model relied on one critical factor. Farmers simply had to keep buying. See, a bag of fertilizer works once. Next season, you just need another bag. The subscription was built right in. But I found a problem. Fertilizer only works when water carries it down to the roots. Nutrients only move efficiently when the soil cycles through being wet and then dry.
Keep that soil constantly moist, and the nutrient uptake stays perfectly steady. Plants actually need less fertilizer. If soil dries between waterings, those precious nutrients lock up tight. The plants show deficiency. Farmers then buy more fertilizer. The watering method we choose determines exactly how much fertilizer we need. Ollas keeps soil moisture totally constant. Chemical companies needed watering systems that did the exact opposite. Enter modern drip irrigation. Invented in Israel during the 1960s, drip systems became the modern answer. To me, they seemed like progress. Plastic tubes delivered water straight to roots. Less evaporation and much more control. But there was a hidden cost. Those drip lines clog. They rot in the sun. They need filters, pressure regulators, and timers. Most systems need replacing every 3 to 5 years. Hit subscribe. The global drip irrigation market is worth $6.5 billion annually. Every single component is proprietary. Parts are designed to fail, requiring constant adjustments to prevent uneven watering. That is the exact problem Ollas solved 4,000 years ago. Like this video. But here is what the industry never tells us. I found universities running head-to-head tests on Ollas versus drip. The results are not close. Actually, they are embarrassing. Arizona researchers spent 7 years testing buried clay pots against drip systems in the desert, starting in 2006. Ollas saved 50 to 70% more water than drip lines and 90% more than overhead sprinklers. Share this video. I saw that plants grown with Ollas had deeper roots and higher yields. The study proved that Ollas are the most efficient irrigation method for small-scale farming. Period. Tôi thấy Đại học bằng New Mexico đã chứng thực kết quả này vào năm 2012. Sau đó, Đại học UC Davis cũng khẳng định lại vào năm 2015. Thậm chí NASA đã thử nghiệm nó cho chương trình nông nghiệp trên sao Hoa suốt từ 2018. Lý do rất đơn giản. Trên sao Hoa, từng giọt nước đều quý hơn vàng. Ta không thể lãng phí. Càng không thể dùng hệ thống hay hỏng. Bình Olla bằng đất sét không cần bảo trì chính là lựa chọn số 1 của tôi. Nếu NASA còn tin dùng nó cho vũ trụ, tại sao bạn và tôi lại không thử ngay trong vườn nhà mình nhỉ? Sự thật này bị vùi lấp một cách âm thầm. Các cơ quan khuyến nông của chính phủ bỗng dưng chẳng bao giờ nhắc tới những chiếc bình gồm này nữa. Các chương trình đại học chỉ lo tập trung vào hệ thống tưới nhỏ giọt. Cửa hàng cây cảnh thì ngập tràn các bộ ống nhựa và dây tưới. Những chiếc bình tuyệt vời này lại bị đẩy sang kẻ trang trí chứ không phải thiết bị tưới tiêu chuyên dụng. Chẳng ai cầm dùng Olla, vì họ không cần thiết. Ngành công nghiệp chỉ đơn giản là muốn bạn quên hẳn sự tồn tại của chúng đi thôi. Vì bình gồm này không có bằng sáng chế, nên chẳng công ty nào muốn tốn tiền quảng cáo cho nó cả. Chẳng ai làm giàu được từ món đồ mà khách mua một lần rồi dùng suốt 20 năm trời như thế. Để tôi chỉ bạn thấy điều kỳ diệu khi chôn bình Olla, hãy nhận đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Tôi lấy một chiếc bình đặt nụng không tráng mền kích cỡ tùy diện tích khu vườn mà mình đang canh tác. Tôi đào một cái hồ đủ sâu sao cho miệng bình nằm ngay sát hoặc trên mặt đất một chút thôi. Sau khi chôn xuống, tôi nén đật thật chặt rồi đổ đầy nước vào bên trong chiếc bình đó. Tôi đậy miệng bình bằng nắp hoặc một phiến đá phẳng để nước không bay hơi và tránh muối để trứng. Vậy là xong công đoạn lắp đặt. Chỉ mất 5 phút thôi. Những gì diễn ra sau đó tuy âm thầm, nhưng kết quả lại cực kỳ rõ rệt. Chỉ vài giờ sau, nước bắt đầu rỉ ra qua những bức tường đất sét. Vùng đất quanh chiếc bình dần sầm màu lại vì đã đủ độ ấm. Rễ cây cảm nhận được nguồn nước và bắt đầu hướng về phía chiếc bình đất nung. Trong vài ngày, một mạng lưới rễ li ti sẽ bao bọc lấy bình gồm như một lớp áo bảo vệ. Cây cối lúc này được uống nước trực tiếp từ nguồn, không còn tình trạng đọng nước trên mặt hay thất thoát do bày hơi. Tôi chỉ cần châm thêm nước sau mỗi 3 đến 7 ngày tùy vào tình hình thời tiết và cổ bình. Một chiếc bình 1 gallon có thể tưới cho phạm vi 1 mét. Còn bình lớn 5 gallon có thể chăm sóc tốt cho cả vùng rộng 3 mét. Giữa mùa hè nắng cháy gần 100 độ Fahrenheit, bình Olla vẫn giúp cây cà chua của tôi luôn xanh tốt. Ở vùng mát mẻ hơn, có khi 2 tuần tôi mới phải châm nước. Đừng quên nhận thích nếu bạn thấy mail này hữu ích, đây là cái lời ít ai nói cho bạn biết. Bình Olla giúp tôi loại bỏ 80% các loại nấm bệnh thường gặp do lá bị ướt. Vì nước được đưa thẳng xuống dưới đất nên lá cây luôn khô ráo. Những loại bệnh phản tràng hay đốm lá thường chỉ bùng phát mạnh khi mặt đất quá ẩm ướt. Cách tưới ngầm này đã triệt tiêu hoàn toàn môi trường của chúng. Cây của tôi khỏe mạnh mà không cần thuốc trừ nàm.
Rễ cây cũng đâm sâu hơn, hãy thử ngay và chia sẻ kết quả với tôi nhé. Tôi thấy tưới bề mặt chỉ khiến rễ nông và dễ chết khô khi gặp hạn hán. Với bình gồm Olla, tôi thấy rễ đâm sâu giúp cây chịu nóng cực kỳ giỏi. Cây cà chua tưới từ trên xuống thường chỉ có bộ rễ sâu 15 cm. Nếu dùng bình gồm tôi cam đoan rễ sẽ đâm sâu tới 60 cm. Bảo hiểm hạn hán tự nhiên đã có sẵn trong cây, đăng ký kênh nhé. Tại những nơi khô hạn như Los Angeles hay Phoenix, tôi thấy nhiều người đang quay lại dùng Olla. Tôi biết một người ở Tucson cả mùa hè chỉ châm nước 2 lần mà không cần dùng vòi. Vườn nhà cô ấy xanh tốt trong khi hệ thống tưới của hàng xóm thì hỏng sạch. Những trang trại ở New Mexico dùng bình gồm và cắt giảm được một nửa tiền nước. Ở Tây Ban Nha tôi thấy người già vẫn chôn bình gồm y hệt cách ông bà họ làm. Họ nhớ điều mà công nghiệp đã quên. Với tôi, công nghệ tốt nhất là thứ bền bỉ mãi mãi. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một chi tiết cuối cùng chắc chắn sẽ làm bạn tức giận. Cái chậu đất nung ở cửa hàng giá từ 3 đến 15 đô la chính là thứ đó. Đặt xét thô thành chậu xốp. Sự khác biệt chỉ là cái nhãn. Nếu gọi nó là hệ thống tưới tiêu, nó sẽ đe dọa cả một ngành công nghiệp 6,5 tỷ đô. Nên họ gọi là chậu hoa để bạn lướt qua và tiếp tục mua đồng ống nhựa dễ hỏng. Công nghệ tuần tưới mát vườn treo Babylon hay nuôi sống các binh đoàn La Mã đang ẩn mình ngay trước mặt chúng ta. Nó cho ta nhớ lại trí tuệ tổ tiên. Bạn thấy sao bình luận nhé? Lựa chọn nằm ở chính bạn. Bạn có thể tiếp tục mua những hệ thống được thiết kế để hòng nhăm làm giàu cho kẻ khác, hoặc đơn giản là chôn một cái chậu rồi thông giọng. Bình Olla chẳng quan tâm đến lợi nhuận của ai cả. Nó cứ hoạt động. Nó tốt từ 4.000 năm trước, giờ vẫn rất tốt. Tôi tin chắc 20 năm nữa nó vẫn chạy tốt khi đồng ống nhựa kia đã thành rác. Đạt xét không hề nói dối. Nó cụ thể thảm thôi. Like nhé!